Have a blessed day, brethren. Welcome to the Temple Mount Church of All Nations in Kampala, Uganda, built by the people and for the people, known as Kakande Ministries, headed by Prophet Samuel Kakande. Come, visit Kakande Ministries, let Prophet Kakande prophesy your life, and it will never be the same again. Have faith in God. Healing and deliverance at the Kakande Ministries are free. If you love Jesus, consider to subscribe, and click the bell button so that you will notify for more healing, prophecy, deliverance and miracles that happened at the Kakande Ministries. Viewers over the world, abatulaba mu nsi yonna, what is going on in your nation? Ki ekigenda maaso mu ggwanga lyo? Troubled world. Ensi etawaanyizibwa. Just mention your country yatula bw'atuza erinnya ly'eggwanga lyo as you raise your hand. nga bw'ogolola omukono gwo waggulu. Let's pray for the troubled nations. Katusabira amawanga agatawaanyizibwa. Whatever the nation you're coming buli from, ggwanga lyonna lyonna gy'ova. thus said the Lord God. bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. In the name of Jesus mu Christ, linnya erya Yesu Kristo. you nations, ayiggwa amawanga. hear the word of the Lord. muwulire ekigambo kya Mukama. Receive peace, mufune emirembe. reconciliation, mufune okutabagana. reconciliation, mufune okutabagana. healing, okuwonyezebwa. breakthrough, okuyitamu. abundance. mubifune mu bungi. Those who are in the war, abali mu ntalo. hear the word of the Lord. muwulire ekigambo kya Mukama. Let the war cease. entalo kazikome. Let the war cease. entalo kazikome. Let there be reconciliation. kawabeewo okutabagana. Let there be reconciliation. kawabeewo okutabagana. Father, we stop these wars. kitaffe tukomya entalo In zino. Jesus' holy name. mu linnya ettukuvu erya Yesu. Father, we thank you. kitaffe We tukwebaza. bless your holy erinnya name. ettukuvu tuliwo omukisa. Today is today. leero lwa leero. Whatever we have prayed for, buli kyonna kye tusabidde. and whatever we are praying for, era buli kyonna kye tusabira. get to know that it will come to pass. mukimanye nti kijja kutuukirira. That said the word of the Lord. bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. We are continuing with our prayer. tugenda mu maaso n'essaala yaffe. The prayer has not ended. okusaba kwaffe tekunnagwa. Whatever the problem you have, buli buzibu bwonna bw'olina. as we are continuing, nga bwe tugenda mu maaso. I'll be coming and pray for you. ejja kuba Call your nkomawo brother, mbasabire. call your sister. buli muntu yita baganda bo oba nnyoko. Tell neighbor your brother Prophet Kakande is online. gamba neighbor nti muganda wa Prophet Kakande ali ku mukutu. Carried by the Spirit of God. ng'atwalibwa omwoyo wa Katonda. Exacted to your situation. butereevu paka ku mbeera yo. Let there be a breakthrough. kawabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough. kawabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough kawabeewo okuyitamu. in your life. mu bulamu bwo. Let there be a breakthrough. kawabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough. kawabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough. kawabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough kawabeewo okuyitamu. in your life. mu bulamu bwo. Let there be a breakthrough. wabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough wabeewo okuyitamu. in your life. mu bulamu Let there be a breakthrough wabeewo okuyitamu. in your marital life. mu bulamu bwo obw'obufuuko. Let there be a breakthrough wabeewo okuyitamu. in your finances, mu byenfuna byo. in your mu business, bizinesi in yo. your mu business, bizinesi in yo. your business. mu bizinesi That yo. said the word of the Lord. bw'ati bw'ayogera Mukama In the mighty Katonda. name of the Lord mu Jesus linnya Christ. ery'amannya erya Mukama waffe Yesu Let there be Kristo. a breakthrough. kawabeewo Let okuyitamu. there be a breakthrough. wabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough. kawabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough. kawabeewo okuyitamu. Those who are barren, abagumba. today, olwaleero luno. I speak by the Spirit of God. njogera n'omwoyo wa Katonda. That said the word of the Lord. bw'ati bw'ayogera Mukama No Katonda. matter the situation in your womb, nga tofuddeyo ku mbeera gy'oyitamu mu let baana there bo. be children. kawabeewo abaana. Let the womb be open. n'abaana yeggule. Let you conceive ofune olubuto. under whatever mu situation. buli mbeera yonna. That said the word of the Lord. bw'ati bw'ayogera Mukama Let you Katonda. be able to conceive, osobole okufuna olubuto. knowingly or oba unknowingly. okitegedde oba tokimanyi. Begin to conceive tandika okufuna olubuto. in the name of Jesus mu linnya Christ. erya Yesu Let Kristo. there be children. kawabeewo abaana. Mention the names of the yatula children. amannya Let there g'abaana. be children. wabeewo Let there abaana. be children. wabeewo Let abaana. there be children. wabeewo abaana. Let there be children. kawabeewo abaana. Our sister Nantambi. sisita waffe Let there be Nantambi. children. wabeewo abaana. Let there be children. wabeewo abaana. You had 2 men, now you're on the 3rd man. walina abaami babiri kati oli ku wakusatu. Let there be children. wabeewo abaana. In the mighty name of the Lord Jesus linnya Christ. ery'amannya erya Mukama waffe Yesu Viewers Kristo. all over the world, abatulaba mu nsi you're yonna. barren somewhere. oli mugumba wantu That wamu. say
the word of the Lord. bw'ati bw'ayogera Mukama Let Katonda. there be children in your womb. Wabeewo abaana mu nabaana wo. You want to marry? Oyagala kufumbirwa Let bakuwasa. there be a good man to marry you. Wabeewo omwami omulungi Let there be a okukuwasa. good woman for you to marry. Wabeewo omukyala omulungi By the name okufumbirwa. Jesus Christ, N'erinnya Yesu you are Kristo. jobless somewhere. Toyina mulimu. Viewers all over the world. Abatulaba mu nsi yonna. That said the word of the Lord. Bw'ati bw'ayogera Mukama Let there be a Katonda. good job for you. Wabeewo omulimu omulungi gy'oli. That said the word of the Lord. Bw'ati bw'ayogera Mukama In the name Katonda. of Jesus Mu linnya Christ, erya Yesu let Kristo. there be a good job for you. Kawabeewo omulimu omulungi Let gy'oli. there be a good job for you. Kawabeewo omulimu Let omulungi. there be a good job for Kawabeewo you. omulimu omulungi. Let there be a good job for Kawabeewo you. omulimu omulungi nga People are laughing gugwo. at you. Abantu bakusekerera. You don't succeed. Toyitamu mu by'okola. That said the word of the Lord. Bw'ati bw'ayogera Mukama Let Katonda. there be a breakthrough. Kawabeewo okuyitamu. Let there be a breakthrough Wabeewo okuyitamu. in your life, mu bulamu bwo. in your spirit, mu mwoyo gwo. in your soul, mu mmeeyo. in your body, mu mubiri in your gwo. finances. mu byenfuna Let there be a Kristo. breakthrough. Kawabeewo Let there okuyitamu. be a breakthrough. Kawabeewo okuyitamu. Whatever the hindrance, buli musanvu be gwonna. thou removed Kibwawo. in the name of Jesus. Linnya erya In the Yesu name Kristo. of Jesus Linnya Christ. erya Yesu Kristo. Viewers all over the world, Abatulaba mu nsi call yonna. your friend, your brother, your sister. Yita muganda wo mukwano gwo Tell monyoko. them your brother, Prophet Kakande, is on the line. Bagambe muganda wo Prophet Kakande ali ku mukutu. He's here to speak the word of God Ali wano okwogera ekigambo kya upon your Katonda situation. ku mbeera yo. I'm coming back. Komawo. Let's turn to the sick Katukyukira abalwadde. and those who want to confront their problems, N'abo abagala okwaŋŋanga obuzibu bwabwe. carry their problems, Abagala okwetikka solve obuzibu bwabwe with n'okwatula Christ obuzibu bwabwe Jesus. wamu ne Kristo Yesu. Thank you. Mwebale nnyo. Let us clap for Jesus as we welcome this wonderful moment katukula Yesu Kristo mu ngalo nga tanyiza akaseera kano ak'enjawulo of healing and deliverance. akokkota n'okusumululwa As we carry our burdens, our problem and our sicknesses with Christ Jesus. nga bwe twetikka emigugu gyaffe obulwadde bwaffe n'ebizibu byaffe ne Kristo Yesu. Right here at the emergency section are many who are sick and weak with inability. wana wasabira abalwadde tulina abantu bangi balwadde banaffe tebasobola kweyamba. And we are starting with Lady Nalima Dorothy. tutanze n'emukyala Nalima Dorothy. This lady can't rise up or walk without support because of a very painful wound on the right leg. ono omukyala tasobola kuyimuka n'okutambula nga tawanyidwa kubanga alina ekiwundu ekimulimu ennyo okugulu okwa ddyo. She got an accident, watch brethren. yagwa akabenja abooluganda mulabe. That's why she has to stretch it upon this stool. ensonga lwaki alina okuwanika okugulu kuno ku The katebe. pain is so much in the entire leg, obulumi bwalina bungi nnyo mu kugulu kwonna. and the area that is bandaged has a wound. n'ekifo asibiddwa bandage kuliko ekiwundu. Brethren, watch the lady. mulabe omukyala ono abooluganda. She cannot walk. Watch the way she's limping. mulabe engeri gy'awenyera atasobola kutambula bulungi. Because of the excessive pain she's going through kubanga alina obulumi bungi nnyo following an accident. oluvannyuma lw'okufuna akabenje. You cannot do it alone. Tosobola kukikola wekka. You do it with Jesus. Ojja kukikola ne Yesu. Mighty healer, oh, heal the leper. When the leper saw him, They started shouting. Everywhere he went, my Lord was doing. Watching the screen. mulabe ku ntimbe zammwe. Watch Lady Dorothy. oyo mukyala Dorothy She's walking atambula. as the prayer goes on. Watch what the Lord Jesus has done. why crying? Dorothy okalira kyate. Why crying, lady? Nyabo, lwaki okaaba? Kyawulira bulumi I don't feel any pain. Webale Yesu. Thank you, Jesus. Webale musajja wa Thank you, Katonda man of God, for okuponya. praying for me. Clap your hands for Jesus. katukubira Yesu Kristo mu ngalo. Lady Dorothy is free from the pain. Mukyala Dorothy awonya obulumi. Hallelujah. Clap for Jesus. amazima tegayiwa mukwano lwakuwagalwawo okutuuka kweyolowooza nti mukama yakwerabira nonedda olatera kuwa bujulizi kyova olaba omuyaga mungi gamba togwa mu maanyi mukatutambule. Amanya gange My name nze Dora Nalima. is Dora Era nga Nalima nvudde Seguku. from Seguku. Omwami ono mwami wange era yandeese wano. Okay, let's hear Kuba from your husband. He's my husband. Katuwuliriza okuva eri omwami wo. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Praise Jesus, brethren. Nebaza Yesu olw'okuba awonyeza omukyala wange. I thank Jesus for healing my wife.
era neebaza nabbi Samuel Kakande olw'okumusabira. I thank Prophet Kakande for praying for my wife. Omukyalo ono yafuna accident ku Monday ng'agenda okukola. My wife got an accident on Monday when she was going to work. Mulabye ng'adduka nkakasiza nti awonyezeddwa. I've seen her running and I confirm that she's healed. Mwebale nnyo. To God be the glory. Clap your hands for the healer. And next is Brother Kanzira. He has got a lot of pain. He can't walk without support. Mwami Kanzira alina obulamu bungi nnyo tasobola kutambula nga Watch the tawaniriddwa. painful bleeding wound on his right knee. Alina ekiwundu ekivaamu omusaayi ku vivi erya ddyo. He got an accident 3 days ago. Yagwa akabenje ennaku 3 eziyise. He's using the support of a walking stick. Kaakati atambuza muggo guno. Watch brethren. Abooluganda mwetegereze. Watch the way he's limping. Mulabe engeri gy'awenyera. The mighty healer, oh, you the leper. When the leper saw him, they started shouting everywhere he went. Hallelujah. Watch what the Lord has done Mulabe Yesu in ky'akoze his life. mu bulamu bw'omwami ono. Thank you, Jesus. Mwebale nnyo Yesu. He's running. Oyo adduka. Clap, clap, clap for Jesus. Atukubira Yesu mu ngalo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for Why crying again? I couldn't walk without support, man of God. May God bless you. Go, you're free. Genda seboli wa dembe. To God be the glory. Kiwa kidye Katonda. Healing is continuing in Jesus' mighty Okwanza name. kushagana maaso mu linnya ly'amaanyi ya Yesu. Next is Lady Charikunda Edith. Ono ye mukyala Kyarikunda Edith. She has difficulty in walking and squatting Alina obuzibu kutambula n'okusitama. with a very painful wound on her leg. Alina ekiwundu ekimulwa ku kugulu kwe. Watch, brethren. Abooluganda mulabe. She was burnt by the exhaust pipe of a motorcycle. Exhaust ya pikipiki yamwokya. Watch the way she's limping in pain. Mulabe engeri gy'awenyera ali bulumi. She has come to Jesus for her healing. Azze eri Yesu afune okunyezebwa kwe. The mighty healer who healed the leper. When the lepers saw him, they started shouting everywhere he went. My Lord was doing good. Jesus is Where doing he good in her went. life. Yesu akola bulungi mu bulamu bw'omukyala ono. Hallelujah. Lady Edith is full of joy. Edith yabuganya essanyu. Thank you, Jesus, for healing me. Thank you, Jesus, for healing me. Thank you, Jesus. Go, you're free. Nyabogenda oli wa dembe. Jesus is the healer. Yesu Kristo ye muwonya. Healing is continuing. Okola kukyagenda mu Next maaso. is Lady Hajara Nabukalu. Ono ye mukyala Hajjara Nabukalu. This lady was burnt by hot water. Mukyala yokebwa amazzi agokya ennyo. Watch on the screen. Mulabe ku ntimbe zammwe. She has very painful septic wounds and the whole foot is swollen. Ekigere kyonna kizimbye kuliko n'ekiwundu ekyatana. Watch brethren the way she's limping. Mulabe engeri gy'awenyera. For 4 days she cannot walk properly. Mala ennaku nnya tasobola kutambula bulungi. After being burnt by The hot Bible water. says when the lepers saw him, Bayibuli etugamba nti abagenge bwe baamulaba they started ne rejoicing batandikirawo okujaganya. because they knew that their healing has Kubanga come. bamanya nti okuwonyezebwa kwabwe kutuuse. Begin to rejoice Tandika okujaganya. because your healing has Kubanga come. okuwonyezebwa kwo kutuuse. Where he went, he was doing good. The mighty healer, who healed the lepers. When Hallelujah. lepers saw him, Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Watch Lady Hajara. Oyo mukyala Hajjara. Thank you, Jesus. Thank you, Yesu. Jesus. Webale Yesu. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. go, you're free. Genda oli wa dembe. To God be the glory. Ekitiibwa kidye Katonda. Next is Mr. Mugisha Wilbur. Ono ye mwami Mugisha He Wilbur. has difficulty in walking. Alina obuzibu kutambula. He has severe pain and swelling of the calf muscles of the right leg. Ebinywa eby'okugulu okwa ddyo byaziba bimuluma nnyo. Watch the way he's limping. Mulabe engeri gy'awenyera. Mighty healer, who healed the leper. When the lepers saw him, they started shouting. Time to walk. Kye kiseera Thank you, atambule. Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus, for healing me. Watch the brother can now run Oluganda freely. wuyo asobola To okudduka God's bulungi glory. olw'ekitiibwa kya Katonda. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Now, because the Holy Spirit is not known to the world, Kati kubanga omwoyo omutukuvu ono tamanyiddwa eri ensi. this makes the worldly people and other people to believe that the thing is stage managed. Kino kireetera abantu ab'ensi n'abantu abalala okulowooza nti bino babipanze bupanzi.
No, it cannot be. Tekisoboka. Why didn't touch him? Lwaki tamukuteeko? Huh? The disciples were not empty. Abayigirizwa tebaali beereere. They possessed the Holy Spirit. Baalina omwoyo omutukuvu. They could speak the word, and who was doing the work was not them but the Holy Spirit. Baayogeranga ekigambo naye nga oyo eyakolanga omulimu teyali bo wabula yali mwoyo omutukuvu. This is what people fail to understand. Kino abantu kye balemererwa okutegeera. Jesus is the healer. Yesu yamuwonya. Next is Lady Nantume Martha. Ono ye mukyala Nantume She Martha. has difficulty in walking for 1 week Alina okutambula okumala wiiki due to a emu. painful right knee Kubanga evivi eryadde limuluma nnyo. with painful bruises, all following an accident. Yaggwa akabenje alina n'ebiwundu ebimuluma ennyo. That's why she's limping in pain. Ensonga lwaki awenyera kubanga ali mbulumi. Devil, Gwe sitaani, fuluma. Fuluma. in Jesus. Mu linnya erya Yesu. Lady, you can walk. Nyamu, osobola okutambula. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Webale Yesu. Thank you, Webale Jesus. Yesu. Thank you, Jesus. Thank you. Weebale nnyo Yesu. Mpulira bulungi. I'm healed. Yes, I'm healed. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. Jesus is the healer. Yesu yamuwonya. Next is Lady Judith Tusuubira. Ono emukyala Judith She has Tusuubira. difficulty in rising, in walking upright, and in sitting for long because of severe abdominal pain. Olubuto olumuluma nnyo bw'atalina omukuumi okw'okutambula Watch brethren the way she's holding the lower abdomen, n'olaba engeri gy'awaniridde olubuto lwe. all caused by retained products of conception Kubanga following a miscarriage. bwe yaviibwamu olubuto waliwo ebyasigalamu. And now she has a lot of pain Kati awulira obuyimu bungi nnyo with a severe headache. n'omutwe ogumuluma. Watch on the screen. Abooluganda mulabe ku ntimbe zammwe. The lady has already been touched by the Holy Kala Spirit. akwatibwako Mwoyo Mutukuvu. Mighty name of Jesus. Linnya ery'amannya erya Yesu. Devil, Sitaani, fuluma. Fuluma. See the lose your grip. Mute. Be healed in Jesus' name. Wonyezebwa mu linnya ettukuvu erya Yesu. Jesus. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. Lady Judith has been declared free. Mukyala Judith alangiddwa nti wa ddembe. In Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Thank you, Jesus, for healing me. Thank you, man of God, for praying for Weebale me. Yesu olw'okumponya. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. I'm healed. Mponye. Thank you. To God be the glory. Ekitiibwa kiddire Katonda. Jesus is the healer. Yesu yamuwonya. Healing is continuing, brethren. Oza kukyagala maaso Next is abooluganda. Mr. Waiswa Jamiru. Ono ye mwami wa Yesu wa Jamiru. He has difficulty in walking Alina obuzibu kutambula. because of so much pain in the lower back Kubanga aziwa nnyo omugongo gwa due to wansinsi. lumbar straightening and disc prolapse. Amagumba ag'omugongo gaalwala ne gakakanyala ate ne For 6 gasesetuka. months he's in pain. And he also has a spirit of accident. Ana n'omuzimu ogw'okufuna obubenje. Time for healing, time for healing. Ekiseera kyawonyezebwe. Watch, brethren. Abooluganda As mwetegereze. the man of God is in prayer for Brother Omusajja Jamiru, Katonda asabira mwami the Jamiru. Holy Spirit is perfecting his Mwoyo back. Mutukuvu addaabiza era ateereza omugongo gwe. Taking away the pain. Aggyamu obulumi bwonna. In Jesus' mighty name. Amanya gange bampita Waiso Jamiru, I'm Waiswa Jamiru mbeera Jinja. from Jinja. Nafuna akabenje I ku got an 2018. In 2018, Sobola kutambula. I cannot walk. Saawa zino Right now, ndi kuwulira bulungi. I feel very fine. Wambadde sobola kutambula. I could not walk. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Brother Jamiru can run. Mwami Jamiru To yadduka. God's glory. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. Come, visit Kakande Ministries, let Prophet Kakande prophesy your life, and it will never be the same again. Have faith in God, healing and deliverance at the Kakande Ministries are free.